Kreativitas dalam sumber daya yang serba terbatas. Innovation is the key to economic success. Efisiensi menjadi kunci keberhasilan ekonomi negeri ini. I think the Dutch people are very innovative people, so they were constantly trying to get more production from the same area. Waktunya belajar dari negeri agraris sebenarnya. So it's not about getting dirty hands, but it's about running a business. Ibu kota dengan ragam wajah moda transportasinya. Bagi mereka penyandang disabilitas, aksesibilitas adalah hal utama. Untuk keluar dari rumah saja itu udah tantangan berat. Sebuah terobosan yang mampu mengubah hidup seseorang. Harapannya, impiannya, saya kepingin teman-teman disabilitas itu untuk mengerjakan segala sesuatunya itu tidak ada hambatannya, Mbak. Mereka mendobrak mitos makanan sehat dengan sebuah inovasi. Karena orang Jakarta itu mengidentikan makanan sehat dengan rasanya tidak enak gitu. Nah, habis itu kita harus mikir, oke, berarti kita harus cari format makanan yang diterima sama banyak orang. Mengubah gaya hidup yang menuai banyak manfaat. Belakangan juga muncul kalimat-kalimat kayak, lebih ini ya, badannya lebih ideal ya. Wah, umur sama penampilan nggak sesuai ya. Muda. Saya Yohana Margareta. Saya Amanda Falani. Saya Jane Simangunsong. Dan saya Putra Nababan. Pemirsa, inilah 360. 3 fakta membuka mata dalam 60 menit. Di tengah iklim ekstrim dan lahan terbatas, Belanda justru menjadi negara pengekspor produk pertanian terbesar kedua di dunia. Status negara maju justru membuat negara ini mengoptimalkan sektor agribisnis menjadi pendorong kemajuan ekonomi. Amanda Falani mengunjungi negeri kincir angin, melihat langsung bagaimana Belanda mensiasati kekurangan sumber daya menjadi sesuatu yang amat berguna yang bisa dipelajari Indonesia. Berikut liputan Amanda Falani dari negeri Belanda selengkapnya. Belanda. Negeri ini dikenal sebagai pelopor kincir angin atau produsen bunga tulip. Namun nyatanya prestasi yang disandang lebih dari itu. Negara yang dihuni hampir 18 juta jiwa ini menduduki peringkat 9 negara terkaya di dunia dengan pendapatan $52.000 per kapita. Belanda juga menjadi negara pengekspor produk pertanian terbesar kedua setelah Amerika Serikat. Padahal, negara di belahan Eropa Barat ini luasnya tidak lebih dari luas Provinsi Jawa Timur di Indonesia. Tujuan saya datang ke negeri Oranje ini adalah menyaksikan bagaimana sektor pertanian mereka menjadi motor perekonomian Belanda. Karena sektor ini mampu menyumbang 10% terhadap pendapatan nasional. I'm the first man you are meeting now here in the Netherlands? Yes. I have to warn you, most of the other men are not as handsome and pretty as I am. Untuk mengetahui upaya juga kerjasama antara para pelaku usaha dan pemerintah dalam mewujudkan industri sektor pertanian yang sehat, saya pun bertemu dengan Hans de Boer. But we are number 18 in the world when it comes to economy. So that means that we are not arrogant about it, but that means that we are a very prosperous country. Ia adalah presiden dari VNO-NCW, organisasi pengusaha Belanda yang menjaga kualitas iklim usaha dan investasi antar skala nasional maupun internasional. What we do here in the Netherlands, we have, first of all, we have a very intense relationship between the technical universities and the business sector.
So there is a lot of interaction between the companies and the universities, and companies go inside of the universities and get their knowledge from there. So that's one very important thing. We call that top sector policy. The second one is that the government has tax facilities for research and development. And a third aspect of the policy is that we, in the Netherlands, we very much like, let's say, very knowledgeable people from abroad to come into the Netherlands and start a company here or work for our big companies. Higher productivity, better products and services, innovation is the key to economic success. Status sebagai salah satu negara pengekspor terbesar di dunia tak diraihnya dengan mudah. Kunci dari majunya pertanian di Belanda adalah riset. Berbagai kebijakan dan teknologi diadopsi dari riset-riset yang dilakukan para ahli. Salah satu pusat riset hortikultura yang memiliki inovasi di bidang teknologi pertanian adalah Demo Nursery. Jan Enhoven, periset dari Horti Technology, menunjukkan kepada saya inovasi penghematan air dalam bercocok tanam tanpa menggunakan tanah. But then how much liters for 1 kilo tomato. And here you can see the Dutch greenhouses with recirculation system about 16 liters of water, but with the newest technology and a sustainable way of working, less than 5 liters of water we use to produce 1 kilo tomatoes. So you can see the difference in, and with these tubes, you can see later on in the research compartments, we can apply water to the plants. So water is floating through these tubes. Teknik ini dikenal dengan nama sistem hidroponik, di mana kebutuhan air untuk tanaman lebih sedikit daripada kebutuhan air pada budidaya yang menggunakan tanah. Hal yang berbeda saya temukan di sini. Air yang sudah disalurkan melalui pipa akan kembali digunakan melalui parit yang sudah terpasang. Tantangan iklim dengan curah hujan yang tidak menentu membuat Belanda harus mengaplikasikan teknik ini dalam budidaya pertaniannya. So, what are the challenges that Netherlands has encountered to grow its horticultural products? The biggest challenge that the Dutch environment, I think it's just, I think the Dutch people are very innovative people, so they were constantly trying to get more production from the same area. So therefore, they still had to innovate their growing system, and also for crop maintenance to make work in the greenhouse easier. So I think that's the start of the greenhouse development in the Dutch horticultural sector. Would you please explain one of the technology that you can be proud of, that Netherlands, that Dutch can be proud of? Which one? Which one? I think there is a lot of techniques that we were proud of. The newest one. The newest ones. I think it's that you could be very proud of, not the technique, but the way of growing. Yeah. It's very sustainable, so we can use, for example, 5 liters of water to produce 1 kilo tomatoes. Mostly it's also very sustainable because we use a small amount of pesticides. Only if it's really necessary, then we use pesticides. So we use integrated pest management, so we use a lot of biological enemies from insects. So we build up our army in the greenhouse to protect our crop from the pest insects. So and that way we are, we have a very sustainable way of growing and we don't pollute the environment around us. So now we have 3 pillars: demonstration, research, and sharing knowledge. Tak heran, perusahaan-perusahaan di sektor agribisnis Belanda terdepan dalam aspek efisiensi dengan nilai produktivitas tertinggi di dunia. Does every research and innovative ideas always successfully implemented? No. That's why it cost. If it's successful, then it's probably implemented. But that's why it's also innovative. It's an idea, so people think of the things, and it takes sometimes a few years before it becomes something that we can use in real life. But some ideas are also, for example, not beneficial, so it won't be used in the greenhouses. So not all ideas implementable things in greenhouses. Dari penjelasan Yang, saya memahami satu hal.
Biaya yang dikeluarkan untuk keperluan riset dan membangun teknologi seperti ini memang tidaklah murah. Namun, upaya ini akan mendatangkan keuntungan lebih besar dalam jangka panjang. Selain itu, investasi juga ditanamkan dalam bentuk pendidikan kejuruan kepada generasi muda, dengan tujuan mencetak banyak pengusaha agribisnis. So, of all the students that you've been teaching, how's the eagerness of them to learn about this science? At the beginning they are very shy, but they are not used to ask any question to the teacher. And I say, please ask questions to me, and then you can encourage them to learn in a different way. And when they can learn in a different way, so not only knowledge, also skills. Roel van Heijningen adalah seorang guru program pendidikan kejuruan dari Lentis Educational Group. Kepada saya, Roel mengutarakan betapa pentingnya murid di sekolah dasar mendapat praktek langsung tentang hortikultura. But how do you make this horticultural science interesting for them? By let the students do it by themselves. Not only learn by the book, but go to the companies, see what's happening, explain them what is modern horticulture, and then they will get interested. So it's not about getting dirty hands, but it's about running a business. Why until now they cannot see the big opportunity in the future from learning horticultural science? It's not a big opportunity in the future. It's an opportunity right now, yes. Because all around the world, food safety is a big topic. The world population is increasing. Some say to 9 billion people. How to feed this amount of people? Isu pangan menjadi perhatian besar negara ini. Pangan pula lah yang pada akhirnya membuat para pelaku di bidang agribisnis terus melakukan inovasi dengan kreativitas tanpa batas. Namun, sektor pertanian Belanda tidak hanya berfokus pada optimalisasi keuntungan. Salah satu perusahaan benih tanaman yang memiliki teknologi tinggi dalam membuat ratusan jenis varietas produk pertanian memiliki cara kerja yang memperhatikan keberlanjutan dan keramahan lingkungan. So we need 3 things: genetics, people, and protection. Joy van Ballen, yang bertanggung jawab selaku manajer pengembangan produk wilayah Asia, menjelaskannya kepada saya. How every seed of a plant will adapt in different climate in every country? We have to adapt the seeds, but what we do is we know the genetics of the plants, we know how the genetics behave under different conditions, and we can do that fast with the technology we developed. Along the tour, I witnessed a lot of science, a lot of aspect of technology involved to only produce this specific seed. Yes. Well, in this company, it's a process of 75 years. You look at the results of 75 years. It's knowledge, it's dedication also. It's our living, it's our life. Seeds. Nilai dedikasi tinggi terhadap pekerjaan yang dicintai membawa saya untuk menemui seorang perempuan yang sukses dalam memproduksi paprika. Petra Barend memulai usaha perkebunan paprikanya dari area halaman belakang rumah. This 10 hectares is with red peppers. Berkat konsistensi dan ketekunannya, ia kini berhasil memiliki lahan seluas 40 hektar perkebunan, termasuk area pabriknya. Petra menjelaskan kepada saya keunggulan produk paprikanya. So this is the time of harvesting? Yes. This month? Well, we harvest from March until the end of October. So we start harvesting on this level, and now we harvest only on the top. But I see some peppers here. Okay. You want to pick them? Yes, please. Can I? May yes. I? Okay. So this is already mature enough? Oh yes, it is. What makes your product different from other pepper? Yeah, besides its color. Yes, well, it's really healthy and it's good looking. We harvest only good quality. Shall we? And it's the sweetest. The sweetest amongst others. Yeah, the sweetest of all the varieties of peppers. Seluruh area perkebunan paprika milik Petra berada di dalam rumah kaca. Mengingat air tawar yang tak mudah didapat dan sinar matahari yang terbatas,
justru membuat Petra tak kehilangan kreativitas. Seluruh lahannya disinari aplikasi cahaya buatan. Dari inovasi ini, hampir 95% hasil panen ia ekspor ke berbagai negara. How many, if we talk about the presentation for the local consumption, your company already fulfilled the local consumption? Yes, but 95% of our peppers is for export. Oh, wow. So the biggest part is for export. For export. Yes. Yeah, mainly export in Europe. In Europe, the biggest export country is Germany, but we also deliver the USA and Japan, so we export all over the world. Belanda, bangsa kecil yang berpikir besar. Selama perjalanan di negeri ini, saya menyaksikan cara kerja industri agrikultur dari hulu sampai hilir. Mereka menyadari bahwa sektor pertanian memainkan peran penting untuk kelanjutan hidup masyarakat dunia di masa depan. Semangat belajar dari keterbatasan kini berbuah manis menjadi kemakmuran. Seharusnya bangsa kita bisa lebih mampu karena telah diberkahi keuntungan sebagai negara agraris. Layanan agar gerak kaum disabilitas tak lagi terbatas. 360 segera kembali.